السلام عليكم. هنبتدي الابلكيشنز. أول حاجة الألمنيوم is elctro and in cadmium is carriolite. Carriolite is a 6 which contain little amount of fluorspar and the formula of fluorspar CaF2. يعني احنا دلوقتي هنعمل اكستراكشن للألمنيوم من الأور بتاعه، الأور بتاعه اللي هو ال2 بوكسايد. عشان البوكسايد ده استخدمه لازم ادوبه في كاريولايت. What's carriolite? NaClF6. To decrease the temperature of melting from 2045 into 950, we have to use fluorspar. Fluorspar, its formula is calcium fluoride or CaF2. Nowadays, carriolite is substituted by a mixture of fluoride, aluminum, sodium, calcium. بدلنا carriolite a mixture of fluoride salts, aluminium, sodium, calcium, as this mixture gives the bauxite, gives with bauxite. When we put it with bauxite, it leads to its melting easily and characterized by low melting point and lower density compared with the melt from carriolite, and this facilitates the separation of melted aluminium. يعني ايه؟ اما بدلنا recently بدلنا الكاريولايت بالميكشر رايد source of aluminum, sodium, calcium، قلل لي الميلتنج بوينت. دي حاجه. الحاجه الثانيه سهل لي عمليه separation of melted aluminum. طيب ده الكونتينر made of iron. الاولانيه دي عباره عن iron lined by graphite. لو بصينا كده اهو كونتينر معمول من الايرون lined by graphite. We put the three substances inside. The three rods are made of carbon and they are representing the positive pole. They represent the positive pole. يعني لو بصينا على الكونتينر in general كده هنلاقي عبارة عن ايه؟ عبارة عن container made of aluminium و معمول من الكونتينر، قلنا معمول من الايرون، عليه طبقة من البوكسايت قلنا الكونتينر معمول من الايرون lined by graphite. الجرافايت act as a negative pole while the three carbon rods act as positive pole. Inside the container we put the three substances as we said: bauxite, which is Al2O3, and carriolite as a melting material, bauxite, and fluorspar to decrease the melting point. Here in number 1, we note that the graphite or carbon cylinders are connected to the positive pole of the electric source or battery, so they act as anodes. Graphite lining the plating or lining the container act as the pole of the battery. Number 3, bauxite melts more
نور. Okay. السكشن بتاعت الألمنيوم احنا هنحط 3 حاجات، البوكسايت، الكيلايت، والفلوريد. واتفقنا إن الكربون رود act as the graphite which line the iron container act as the negative pole. Bauxite, what will happen when electricity passes through the circuit? First, we will find that aluminium oxide will be separated into 2 aluminium ions and 3 oxygen ions. Okay, aluminium has positive charge, so it will move towards the negative pole or the cathode. Oxygen has negative charge, so it will be attracted to the anode. So we can say oxidation process will take for what? Oxygen, as oxygen has negative charge, so it tries to lose the electrons. Each oxygen atom has 2 negative electrons, and we have 3 oxygen atoms, so they can lose 3 times 2 electrons, 6 electrons will be obtained. So this equation represents the oxidation process that takes place at anode, where the oxygen loses 2 electrons, changing into oxygen gas, and 6 electrons will be evolved. A reduction process takes place for aluminium. Aluminium has positive charge, so it will قلنا تاني الألمنيوم بقى عليه positive charge فهيعمل reduction، يعني يعمل gaining للإلكترون. كل aluminium atom try to gain 3 electrons, so we need 6 electrons which are produced from the first equation. So the aluminium will be changed into aluminum 0. When we add 1 and 2, we will find that the net reaction. طبعا اما بعمل summation لل equation 1 مع equation 2، ال 6 الكترون دول هيروحوا مع ال 6 الكترون دول، هنجيب السم بتاع بقى الالومنيوم مع الاكسجين يطلع لي الشكل ده، يبقى 2Al plus 3 plus 3O negative 2 هيدوني 2Al metal. الميتال بقى هيطلع بيبقى melted وهيطلع اكسجين جاز. طبعا عشان الالومنيوم كان plus 3 الالومنيوم كان بلس 3 فبقى 0، يبقى الاكسيديشن نمبر بتاعه قل، يبقى حصل ريدكشن. الاكسجين كان نيجاتيف 2 اصبح 0، يبقى حصل له اوكسيديشن. طيب يبقى احنا عملنا ايه؟ اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، وده طبعا سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس لانه محكوم بالالكتريك سيركت. طيب الالومنيوم هنجيبه منين بقى؟ يعني في فتحه اهي في الكونتينر. it will be a method for collecting melted aluminum. Okay. طيب. Molten aluminum is collected from the cell through the special opening. Here we have graphite. A question about graphite. You know that the carbon rods which act as a positive pole must be replaced from time to time. Must be replaced from time to time. Why? From time to time, because the oxygen produced during the reaction will react with carbon rods, and the carbon will be changed into carbon monoxide and carbon dioxide. So erosion takes place to the carbon rods, so we have to replace them from time to time. Now,
look at the question. Graphite cylinders needs to be changed in the electrolytic cell of bauxite from time to time. Why? Due to their corrosion, التآكل بتاعهم, as a result of reaction with oxygen gas, which evolves from the oxidation process, forming carbon mono and carbon dioxide gases. The third application, or the second application, purification of copper after extraction from its ore. احنا أول application خدناه في electrolysis أو electrolytic cell, extraction of aluminium. Number 2, extraction of copper after extraction from its ore. في نقطة مهمة لازم نبقى عارفينها إن degree of purity of metals that extracted from their ores is usually lower than the required degree of purity. يعني عادة احنا لما بنجيب الميتال بنستخلصه خلاص من الأور بتاعه الخام بتاعه بيبقى البيوريتي بتاعته أو النقاوة بتاعته أقل من اللي احنا عايزينها. For example, we notice that copper when we extract it, its purity is 99%. Degree of purity contains, in this degree of purity, it contains zinc, iron, silver, and gold impurities. These impurities will decrease the quality of copper to conduct electricity. So we have to make electrolysis for purification of copper that's used in manufacturing of electric wires. يبقى احنا عايزينه يبقى مش 99, ده احنا عايزينه تقريبا يبقى 100% عشان توصيل الكهرباء يكون افضل. طب هنعمل ايه؟ بنعمل له electrolysis. ازاي؟ بيبقى عندي 2 كونتينر اللي هم الكوبر الامبيور كوبر المفروض ان انا هكون موصله بالبوزيتيف بول بتاع الالكتريك سورس. يعني الامبيور كوبر اللي هو فيه الزنك والجولد والايرون هيبقى متوصل بالبوزيتيف بول بتاع الالكتريك سورس. سو ات اكت از انود. طب واجيب بيور كوبر بقى. البيور كوبر ده هيبقى connected to the negative pole، واحنا عارفين ان دايما البوزيتيف بول او الانود بيحصل عنده اوكسيديشن والنيجاتيف بول بيحصل عنده ريدكشن. طيب both anode and cathode dipped in electrolyte aqueous solution of copper 2 sulfate. عادة لما بنيجي نعمل اي الكتروليسيس بنحط الليكويد اللي هنستخدمه او الالكترولايت فيه ايونز للماده اللي احنا عايزينها. فاحنا هناخد كوبر سلفيت as an electrolyte. اوكي. طيب يبقى احنا في الاول ادي الشكل العام. هيبقى عندي الباتري اهي هبدا اوصل بيها. طب بعد ما وصلنا هيبقى المنظر كده. البيور كوبر والامبيور كوبر. الامبيور كوبر هيبقى كونكتد للبوزيتيف والبيور كوبر كونكتد للنيجاتيف. هنعمل ايه؟ close the circuit. what will happen لما نعمل passing electric current؟ اولا الكوبر سلفيت اللي محطوطه هنا اللي هي الالكترولايت solution will be changed into copper positive and the sulfate negative. okay. by passing electricity what will happen? we will find that oxidation takes place and reduction. Oxidation takes place for what? For the copper. And it will be changed into copper of anode, will be changed into copper plus 2. يبقى هيعمل loss of electrons, and this is oxidation process. It gives 2 electrons. Now, a reduction process occurs to copper ion. Copper ion which is found in the solution, they will go to the cathode, or they will be attracted to the cathode. Why? To gain 2 electrons to change into copper 0. The impurities which exists in anodic material. Some of them, like zinc and iron, will be oxidized and change into zinc positive 2 and iron positive 2. The others, like silver and gold, are not oxidized, but they precipitate in the solution and settle down below the anode. يعني إيه؟ إحنا عارفين الإمبيور كوبر في زنك وفي ايرون. طيب ما هو في زنك وايرون برضه هيحصل لهم اوكسيديشن. تمام؟ لكن لما يجي يحصل ريدكشن، مين اللي يعمل الريدكشن؟ الكوبر، لان الريدكشن بوتنشال بتاع الكوبر اكبر من الريدكشن بوتنشال بتاع الزنك والايرون، فبالتالي هو اللي هيروح يعمل ريدكشن. اوكي. بالنسبه
بالنسبة للجولد والسيلفر دول هيفي ميتالز، فطبعا هينزلوا تحت. time بقى the anode mass decrease. why؟ احنا عمالين نعمل oxidation بيعمل dissolving، يبقى الوزن بتاع الانود هيقل. and cathode mass increases, the concentration of copper 2 sulfate or copper 2 ions in the electrolytic cell decreases. Okay. Zinc atom and iron atoms are not deposited on the cathode of the copper purification cell. Why? Due to difficulty of reduction of zinc and the iron ions, due to their lower reduction potential compared to the reduction potential of copper. Importance of process of purification of copper after extraction from its ore, because copper obtained from this process is 99.95% pure. Thus, it can be used in manufacture of electric wires in addition to its ability of separation of some precious metals like gold and silver. يبقى إذا البروسيس دي مهمة إن أنا بتخلي لي الكبر البيوريتي بتاعته 99.95% وبتديني بعض البريشوس ميتالز زي مين؟ زي الجولد. طيب في كمان هي what's meant by electroplating process? It is the process by which we cover less precious metal by another metal to give it shiny appearance and to keep it from corrosion. So the electroplating process is very important. It's very important. Why? It makes protection, leads to protection of different substances from corrosion and giving them a sleek appearance or shiny appearance. Also, it maximizes the value of some cheap metals by plating them with chromium, silver, or gold. يبقى هنقول تاني من الالكتروبليتنج ان انا بجيب ميتال يكون cheap، اعمل له covering بprecious metal فبغلي قيمته بخليه more valuable. حاجة تانية بديه shiny appearance. طيب electroplating can be used for some car parts. Some car parts can be electroplated, especially when they are made of steel to prevent their corrosion. And we can electroplate them by a metal like chromium, or we cover them by chromium layer to have a beautiful appearance and protect them against corrosion. Electroplating of some healthy stationery ware like water tapes and mixes them with chromium or gold. Okay, done. What are the steps for electroplating? As we see, we have to put the substance that we have to electroplate it connected to the negative pole. يعني عندنا الفورك اهي connected to the negative pole of battery. طيب I will cover it by silver, so the silver metal will be connected to the positive pole of battery. يبقى دي أساس. طيب بحط solution بيحتوي على silver ions. اوكي فكتب لي هنا ايه؟ Steps of electroplating of fork with layer of silver. First, we have to clean the fork. The surface of the fork is first well cleaned. A plate of pure silver is connected to the positive pole of battery to act as an anode, while the fork is connected to the negative pole to act as cathode. Both anode and cathode are dipped in aqueous solution which contains silver ion, and this solution is silver nitrate. By passing electric current, what will happen? Oxidation process will take place to the silver, so silver will be changed into silver positive and the electron. And this process is called the oxidation, where there is loss of electron. After connecting the electric current, what will happen? The silver metal undergo oxidation process and give silver ion with one electron. The second step, reduction process takes place where the silver ion, which is found in the solution, will be attracted to the fork
or deposit on the fork by taking one electron and changing into silver metal. بعد فترة من الوقت طبعا إن الفورك عليها طبقة في مسألة كده هنشوفها مع بعض. بيقول لي electric current with strength 18 ampere passed for 1 hour in a nickel to sulfate solution NiSO4. To electroplate the two faces of thin square sheet of a cheap metal with sight knowing that nickel density 8.9. طب ايه المطلوب؟ وطالب مني ايه؟ the thickness of the plating layer. الطبقة اللي هطلي بيها السكوير ده، الشكل اللي على شكل سكوير ده، واداني النيكل density 8.9. طيب الأول هجيب الكوانتيتي اوف electricity، أو هجيب الماس اللي أنا هحطها على السكوير ده. أجيبها إزاي؟ الرول بتقول لي الماس النيكل جرام equivalent mass equal the nickel gram atomic mass over the number of charge. طيب الاتوميك ماس بتاع النيكل كام؟ هو مديهولي 58.7 والنيكل دايفالنت، يبقى هعمل دي يديني على طول الايكويفالنت ماس. ابتدي اشوف الماس liberated mass اللي هي الماس that will be used to plate the square sheet. يعني الطبقة اللي حطيت لي دي أنا عايزة الماس بتاعتها قد إيه؟ فهنجيب الماس بتاعتها إزاي؟ يبقى هاخد النيكل equivalent mass times the quantity of electricity over 96,500. هنحط الأرقام بقى، إحنا لسه جايبين أهو اللي هو equivalent mass هنحطه في مكانه times the quantity of electricity هو مديهالي اللي هو مديني 12 أمبير 18 أمبير وقال لي 1 hour. 1 hour دي يعني 60 times 60 1 times 60 times 60 تديني minute و60 تاني تديني ايه؟ second. فأنا هجيب الكيو الكوانتيتي اوف electricity، فلما اجي احسبها هتطلع بالرقم ده. اوكي؟ طيب يبقى احنا عملنا ايه؟ خدنا الايكويفالنت ماس times الكيو over 96,500. هيطلع في الاخر النيكل لاير، اللاير اللي هتعمل لي السيرفيس كلها هتطلع كام؟ 19.71 جرام. طيب ما هي هتطلي تو سايدز لان هو ليه وش وظهر، يبقى النيكل لاير سيرفيس area equal one face of the surface area times 2. طب ال1 فيس اصلا سكوير، يبقى اما اجي اجيب السيرفيس اريا بتاعته يبقى السايد لينث سكوير تايمز 2، وهو قال لي انه 4، يبقى هعمل 4 تايمز 4 تايمز 2 تطلع 32 سنتيمتر سكوير. طب انا عايزه اجيب كده، انا جبت ايه؟ الاريا. اوكي. طب عايزه اجيب الفوليوم. الفوليوم اصلا ايكوال ايه؟ ماس اوفر دنسيتي، وانا عندي الماس بتاعتنا اهي اللي هي 19.71 والدنسيتي هو مديهالي بتاعت النيكل، يبقى لو عملنا ده اوفر ده هيطلع لي النيكل لاير فوليوم equal 2.21 سنتيمتر سكوير، يعني كل لاير ب 2.21 سنتيمتر كيوب. يبقى الثيكنس اوف نيكل لاير equal ايه؟ اي ثيكنس عباره عن ايه؟ فوليوم اوفر سيرفيس اريا. طب ما انا جبت الفوليوم اللي هو كام؟ 2.2 والسيرفيس اريا اللي هي عشان هو سكوير السيرفيس اريا 32، يبقى اعمل دي ديفايدد دي يطلع لي الثيكنس ب 0.07 سنتيمتر. Thank you.